Good morning, all of you, and we are happy to meet you all here in an introduction session for Ielts, and we have to start it by 8 since people are a little bit late. We were waiting for them, and we will start now. Right, okay. So this is the exclusive introductory session for Ielts by eLearners Hub Online Institute. And we welcome you all to our introductory session as well as to our classes hereafter. So I know that many of you are aiming to go abroad. So with several purposes, like you have your own goals to go abroad, like many people can go abroad to study, some people can go to work, and there are people who want to migrate to another country. So we hope that this introductory session will provide you with the knowledge and idea of Ielts tests and how do you prepare yourself for the Ielts? Ielts-க்கான introductory session-க்கு உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். eLearners Hub Online Institute-ஆல provide பண்ற இந்த செஷனுக்கு இதுக்கு பிறகு நடக்கிற கிளாஸஸுக்குரிய ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரியான ஒரு செஷனா இது அமையும் என்று நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தா உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும், நீங்க கேட்கலாம் பிரசன்டேஷன் நடக்கும்போது. கிளியரா நான் கதைக்கிறது உங்களுக்கு யாராவது மைக் ஆன் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணலுமா? Yes, clear. Right, okay, thank you very much. Right. So I will use 2 languages, which is English and Tamil. So ரெண்டு மொழிகளை நான் இதுல பயன்படுத்துவேன். உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு இலகுவா இருக்கோ நீங்க அதை சொல்லுங்க. Right, okay. So Ielts. So Ielts is an kind of like a test to test your competency in English language. So this is a test for study, migration, or work. So as you all know, this is fully authorized by Cambridge University, where they produce and prepare the exam, but it can be coordinated by several other institutes. So Ielts வந்து கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியால தான் ஃபுல்லாவே ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற நடத்துனர் வந்து கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி தான். அவங்க தான் பேப்பர் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஆனா கோஆர்டினேட் பண்றதுக்கு மட்டும் நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்குது. ஸ்ரீலங்காவிலையும் நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்கு. But to study or get you prepared for the Ielts, there are a very handful of institutes who do the genuine kind of work. So Ielts-க்கு உங்களோட ஏற்கனவே உங்களுக்கு இருக்கிற இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அபிலிட்டியில இருந்து Ielts-க்கு உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு எல்லா இன்ஸ்டிடியூட்டாலையும் முடியாது. Not all the institutes can do that, right? Okay, so you have to understand that first, right? Okay, so before we move into next part of the Ielts, I just want to ask some questions from you. Like, if you can answer, that would be better. Can you share your goals for Ielts? Like, ஏன் நீங்க Ielts செய்ய போறீங்க? என்ன காரணம்? உங்களுக்கு என்ன கோல் இருக்குது? அப்படின்னு யாராவது ஷேர் பண்ணலுமா? குயிக்கா ஷேர் பண்ணீங்கன்னா அடுத்ததுக்கு போகலாம். என்ன காரணத்துக்காக? Anybody else? யாராவது சொல்லுங்க. தமிழ், இங்கிலீஷ் என்னன்னாலும் சொல்லலாம். சொல்லுங்க. யாராவது? Go to abroad to higher studies. Higher studies. Very good. Okay. Thank you, Pasla. Right. Others?
வேற யாராவது? ஏன் நீங்க ஐஎல்டிஎஸ் படிக்க விரும்புறீங்க? என்ன காரணம்? உங்களோட கோல் என்ன? Okay, for your master, so that means your higher studies, right? Very good, higher studies. So 3 people wants to go for, they want IELTS for higher studies, and others? வேற யாராவது work அல்லது வந்து immigration or migrationக்கு போற யாராவது, லைக் வெளிநாட்டுக்கு போய் அங்கேயே செட்டில் ஆகுற மாதிரி யாராவது அப்படி இருக்கிறீங்களா? எஸ், பானு. ஹலோ, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். யா, சொல்லுங்க. காமிலா பானு. கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலாம். கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலாமா? எஸ் எஸ். ஓகே, தேங்க் யூ. Okay, right. Okay, Fatima, so you are going for migration. Very good. Right, okay. So I think that almost all of you here have some kind of goals, like some kind of, maybe like for higher studies, to work or to migrate. Right, that's really good. Now tell me, how do you know about IELTS? IELTS பத்தி உங்களுக்கு எப்படி தெரிய வேண்டி வந்தது? உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது சொன்னாங்களா? அல்லது வந்து இல்ல இப்ப வந்து ஹாட் டாபிக்கா இருக்கிறதே IELTS டெஸ்ட் தானே, எல்லாருமே ஃபாரினுக்கு போறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க அந்த மாதிரி. லைக் how do you know about it? Just 2 or 3 people? எப்படி உங்களுக்கு IELTS பத்தி தெரிய வந்தது? ஹையர் ஸ்டடீஸ் போற ஆட்களுக்கு நார்மலாவே ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணின உடனே IELTS தானே, இல்லையோ? என்ன மாதிரி? Yes, madam. Yes, fast. Right, good. So without wasting our time, we will quickly move on to the next slide. Right, okay. So whatever it is, whatever your reason to study IELTS, what do you hope to get through this course? Like in the course, இங்க நீங்க வாரீங்க IELTS படிக்கிறதுக்காக இப்ப வந்திருக்கிறீங்க, introductory session நாங்க உங்களுக்கு வைக்கிறோம். So இதுல இருந்து நீங்க என்னத்தை எடுக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? என்ன உங்களோட hope? Anybody else? இதுக்கு முதல் IELTS பத்தி தெரிஞ்சாக்கள் யாராவது சொல்லலாம். Do you have any hopes like எனக்கு higher studiesக்கு போறதுக்கு 7 பேண்டுக்கு வேணும், 6 பேண்டுக்கு வேணும், 8 பேண்டுக்கு வேணும், அல்லது வந்து எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறது நல்லா இருக்கும், அப்படி ஏதாவது ஹோப் இருக்குதா? For the scholarship. Yeah, you want to try for a scholarship first. Good. Others? Answer பண்ணலாம், தமிழ்லையும் ஆன்சர் பண்ணலாம், இங்கிலீஷ்லையும் ஆன்சர் பண்ணலாம். So you don't need to worry about the language. You just have to carry on. For scholarship, you want score 7. Right, that's good. Right, okay. So anyways, so do you think that everybody here or any of these English teachers can brace you up for this IELTS test? That's absolutely not, because எல்லா English teachers வந்து IELTS படிப்பிக்க இயலாது. You need some experts, kind of like instructors who can teach you the techniques of this intense test, because this is very intense. இன்டென்ஸ் சொல்றது எப்படின்னு சொன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டைமுக்குள்ள நிறைய விஷயம் நாங்க எழுதணும், நிறைய விஷயம் நாங்க சொல்லணும். ஸோ நீங்க யாராவது IELTS பத்தி இதுக்கு முதல் பார்த்திருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா I will take you through this one.
And IELTS வந்து எப்பவுமே டிஃபிகல்ட்டா இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னு சொன்னா, நாங்க நார்மலா A லெவல்லையோ அல்லது O லெவல்லையோ எழுதுற இங்கிலீஷ் மாதிரி IELTS இல்ல. இது வந்து லாங்குவேஜ் கம்பிட்டன்சியை பார்க்குற ஒரு டெஸ்ட். கம்பிட்டன்சி அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, உங்களால உங்கள்ட்ட இருக்கிற அந்த மொழி திறமைய ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள எப்படி நீங்கள் அதை வெளிப்படுத்த முடியும், நீங்க எப்படி உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், உங்களோட லாங்குவேஜ் அபிலிட்டியை எப்படி உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டும். அதுதான் இதுண்ட பேசிஸே. இந்த IELTS எக்ஸாம் பேசிஸே அதுதான். ஸோ நிறைய பேர் வந்து நல்ல இங்கிலீஷ் செய்யக்கூடிய ஆட்களால கூட IELTS வந்து பாசிங் ஸ்கோர் அல்லது வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்கோர் எடுக்க இல்லாம இருக்கிறது. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா, அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு சொன்னா, யூ நீட் proper answering techniques and practice. Without the practice or without the techniques, you can't perform well in the IELTS. I'm pretty sure, like I'm 100% sure that you need answering techniques. So இங்கதான் இருக்குது எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை. என்னன்னா, நாங்க வளமையாவே ஒரு இங்கிலீஷ் கிளாஸுக்கு போகக்குள்ள வந்து எங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்றதுக்கு டெக்னிக்ஸ் என்று சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. எங்களுக்கு வந்து கிராமர் சொல்லி தருவாங்க, எங்களுக்கு வந்து டென்சஸ் சொல்லி தருவாங்க. they will teach everything. பட் அந்த மொழியை பயன்படுத்துறது எப்படி என்று எங்களுக்கு சொல்லி தரது குறைவு. ஆனா IELTS is all about the usage of that particular language. So அந்த மொழியை வந்து எவ்வளவுக்கு நீங்க பயன்படுத்துறீங்களோ, அதாவது இங்கிலீஷை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தேவைக்கு நீங்க எவ்வளவு நல்லா பயன்படுத்துறீங்கன்றத பாக்குறது தான் IELTS எக்ஸாம். சோ அதனால தான் நிறைய பேருக்கு வந்து IELTS வந்து பாஸ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கிறது. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா அந்த ஸ்கோர் எடுக்கிறது வந்து அது எவ்வளவு தான் ட்ரை பண்ணினாலும் 5க்கு இருக்குது, 6க்கு இருக்குது, அந்த மாதிரி அந்த 7க்கு வர எல்லாமே இருக்கு. அல்லது வந்து 6.5க்கு அங்கட பேண்ட் இழுத்து கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. அப்படி நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நல்லா இங்கிலீஷ் தெரியும், ஆனா சொல்லுவாங்க, ஓ மை காட், எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு அந்த எனக்கு வந்து எல்லாம் நல்லா செய்யலும், ஆனா எனக்கு வந்து ரைட்டிங்குக்கு மட்டும், எஸ்ஸே எழுதுறதுக்கு மட்டும் எனக்கு மார்க்ஸ் ஒரே குறைஞ்சு கொண்டு போகுது. சிலர் சொல்லுவாங்க, இல்ல என்னால ரைட்டிங்கும் நல்லா செய்யலும், ஆனா எனக்கு வந்து அந்த லிஸ்னிங் இருக்குதானே, அந்த லிஸ்னிங்ல வந்து பிரிட்டிஷ் ப்ரொனன்சியேஷன் எனக்கு வருது இல்ல, அல்லது வந்து எனக்கு அது விளங்குது இல்ல, எனக்கு வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண எல்லாமே இருக்கு, என்ன வேர்ட்ஸ் அவங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லி. சோ இப்படியான நிறைய பேருக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. So that's what I'm telling you. You can't go and study IELTS with everybody, and you can't do it like everybody. You need proper technique. சரியான டெக்னிக் இருந்து, சரியான பிராக்டிஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னா, without doing any kind of like hard work or unnecessary work, within 3 months of your work, with your pure effort, you can get up to band 8. That's what I can tell you. Right. நான் சொன்னது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே விளங்கிச்சுதா? இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் விளங்கிச்சுதா? அல்லது ஏதாவது நான் சொல்லணுமா? ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கேட்கிறீங்களா? ஏதாவது கேள்வி இருந்தா தாராளமா கேட்கலாம் நீங்க. Go on. கேளுங்க. என்ன மொழி என்னாலும் பரவாயில்ல, கேளுங்க. I can answer you. No question? Understood, ma'am. All right. Oh, that's good. Right. So I will like briefly tell you about this IELTS. So IELTS is the International English Language Testing System that is designed to help you to work, study, or to migrate to a country where English is the native language and other countries that use English. So that means native language includes
Australia, Canada, New Zealand, the UK, and the USA. Right. These are native languages. So இந்த நாட்டுல வந்து அவை இந்த மொழியா இருக்கிறது வந்து ஆங்கிலம், English. And there are other countries that offer work opportunities for most of the people like us. So there are countries like UAE, Dubai, Malaysia, North Korea, and there are many other countries that recognize IELTS. So even if you go to North Korea or South Korea, or even if you go to any country, maybe even China, you could see that people recognize IELTS because that is kind of a worldwide exam. So IELTS ஓட வந்து நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் நேட்டிவ் கண்ட்ரியா இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் மாதிரி லைக் ஆஸ்திரேலியா, கனடா, நியூசிலாந்து இந்த மாதிரியான கண்ட்ரிஸுக்கு நீங்க போகலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா லைக் மைக்ரேஷன் அல்லது ஸ்டடி ஏதாவது ஒன்றுக்கு, அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா ஒர்க் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு நீங்க போறீங்கன்னு சொன்னா மேபி லைக் மிடில் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் ஆர் அதர் ஏசியன் கண்ட்ரிஸ், சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியன் கண்ட்ரிஸ், இப்படியான நிறைய கண்ட்ரிஸுக்கு நீங்க IELTS ஓட ஒர்க் பண்றதுக்கு போகலாம். So for example, like there are people who go to work in Saudi Arabia or in Qatar, but they get better opportunities when they know English. So English அவைக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அவைக்கு நல்ல ஒரு opportunity ஒன்று இருக்கும். They don't need to work as blue collar jobs, laborers or something. அவங்க வந்து நல்ல ஒரு white collar job ஒன்று கிடைக்கிற மாதிரி. They will get a better job opportunity there, right? So in that case IELTSல வந்து 4 முக்கியமான லாங்குவேஜ் அபிலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ அந்த இந்த 4 தான் எங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் ஒரு மொழி திறன், ஒரு ஆக்கள் இந்த லாங்குவேஜ் அபிலிட்டியை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லிஸ்னிங், செகண்ட் ரீடிங் and writing and speak. So these 4 skills of language will be assessed during the IELTS test. So IELTS test வந்து நார்மலாவே 4 டெஸ்ட் நடக்கும்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க. இந்த 4ம் தான் அது. ஸோ உங்களோட மொழி திறனை நீங்க வெளிப்படுத்துற மாதிரி உங்களுக்கு ரீடிங் இருக்கும், ரைட்டிங் இருக்கும், லிஸ்னிங் இருக்கும், அது மாதிரி ஸ்பீச்சும் இருக்கும். ஸோ நான் நிறைய பேர்கிட்ட கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். நிறைய பேர் எனக்கு சொல்லுவாங்க, எனக்கு வந்து ரீடிங் செய்யலும், ரைட்டிங்கும் செய்யலும், லிஸ்னிங்கும் நல்லா செய்யலும், ஆனா கதைக்கிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் எனக்கு கஷ்டமா இருக்குது. லைக் ஐ ஃபீல் வெரி uncomfortable. Sometimes when somebody asks you a question, you feel spaced out மாதிரி. அந்த உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்றதுன்னு தெரியாத மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் அப்படி ஒன்று இருக்கும், right? So அந்த மாதிரி இருக்கேக்குள்ள you have to focus more on your weaker side. உங்களுக்கு எங்க வீக் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்றது தான் இந்த IELTS கிளாஸோட வேலை. Because you all have the talent. உங்கள் எல்லாருக்குமே மொழிக்குரிய டேலண்ட் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்குமே மொழி அபிலிட்டி இருக்குது, டேலண்ட் நல்லாவே இருக்குது. ஆனா ஒரு சில டேலண்ட்ல ஒரு சில வீக்னஸ் இருக்கும். லைக் எல்லாருமே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான், எல்லாருமே மனுஷர் தான். ஸோ எல்லாருக்குமே அந்த வீக்னஸ் இருக்கிற மாதிரி. சிலருக்கு வந்து நல்லா கதைப்பாங்க இங்கிலீஷ்ல, ஆனா எழுதுறது கஷ்டமா இருக்கும். அல்லது வந்து நல்லா எழுதுவாங்க, கதைப்பாங்க, ஆனா வந்து ஒரு ரீடிங் பேராகிராஃப் கொண்டு வந்து அதுக்கு கேள்வி வரைக்குள்ள ஓ மை காட் அதுக்கு சரியான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். அந்த மாதிரி லைக் we all have problems like that. Okay, so இந்த 4 அபிலிட்டியும் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி அதுல வந்து உங்களுக்கு மார்க்ஸ் வந்து உங்களோட கிரேடிங் வந்து எப்படி போடுவாங்கன்னு சொன்னா 1 to 9 பேண்ட் ஸ்கோர்னு போடுவாங்க. பேண்ட் ஸ்கோர்னு சொல்லி. ஸோ உங்களுக்கு 100 மார்க்ஸ் 50 மார்க்ஸ் அப்படியெல்லாம் போடுறது இல்லை எக்ஸாம் மாதிரி. 1 to 9. ஸோ 9 வந்து ஹையஸ்ட் லெவல், அட்வான்ஸ்ட்
கைண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் யூசருக்கு வார ஒன்று தான் 9. சோ நீங்கள் சொன்னீங்க யாரோ ஒரு ஆள் எனக்கு சொன்னீங்க 7 அப்படின்னு சொல்லி. சோ 7 என்று சொன்னா எப்படியான லாங்குவேஜ் யூசரா இருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? யாரோ ஒரு ஆள் சொன்னீங்க எனக்கு 7 என்று சொல்லி, அப்படின்னா எப்படி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்குதா 7 ஸ்கோர் எடுக்கணும்டா? யாராவது? I don't know who said that one. No idea? Right, okay. I will tell you, no worries about that. So 7 என்று சொல்றது கிட்டத்தட்ட வந்து எங்களோட O-level A-level எக்ஸாம கடந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு லாங்குவேஜ் அபிலிட்டி ஒன்று வரணும். லைக் உங்களுக்கு கிராமர்ல எந்த பிழையுமே இருக்கலாது. அது மாதிரி மொழி இப்ப இப்படித்தான் உங்க எல்லாருக்குமே தமிழ் நல்லா தெரியும், அல்லது சிலருக்கு வந்து சிங்களம் நல்லா தெரியும், சிலருக்கு வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியும். சோ ஒரு ஆளு வந்து மொழியில திறமை இருக்கிற ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொன்னா அவைகளுக்கு வந்து அந்த மொழியின் சின்ன சின்ன விஷயங்களும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மரபு தொடர், இந்த பழமொழி, இந்த என்ன சொல்ற இந்த சிலேடை பொருள், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே விளங்கி கொள்ள வேண்டிய ஒரு 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 கட்டத்துல தான் நாங்க வந்து 7 to 8 அப்படின்னு சொல்லுவோம். பேண்ட் 7, 8, 9 வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் லாங்குவேஜ் அபிலிட்டியை வெளிப்படுத்துற ஒரு பேண்ட். So that means அந்த 7, 8, 9 எடுக்கிறதுன்னு சொன்னா you have to work on that. So உங்களோட லாங்குவேஜை நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணணும். டெவலப் பண்றதுன்னு சொன்னா சும்மா அங்க இங்க தேவையில்லாம படிச்சு டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லல. அத உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற லாங்குவேஜ வைஸா பயன்படுத்தி அதுக்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். சோ இந்த கோர்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு அபிலிட்டிக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஸ்னிங், ரீடிங், ரைட்டிங், ஸ்பீச் சொல்லி 4 அபிலிட்டிக்கும் தனிய ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. அப்படி ஸ்கோர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன செய்வாங்க, ஓவரால் ஸ்கோர் சொல்லி ஒன்று உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து லிஸ்னிங் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஸ்னிங் வந்து 6, ரீடிங் வந்து 6.5, ரைட்டிங் வந்து 6, ஸ்பீச் வந்து 6.5 அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஓவரால் ஸ்கோர் வந்து 6.5 வரும். So that means you are at a very good level. நல்ல ஒரு லெவல்ல இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். சோ அந்த மாதிரி ஓவரால் ஸ்கோர் ஒன்று இருக்கும். அது மாதிரி ஒவ்வொரு அபிலிட்டிக்கும் தனிய ஸ்கோர் இருக்கும். சோ இதுதான் IELTS டெஸ்டின் அந்த கிரேடிங் பேசிக்ஸ். So I hope this is clear to you. இதுல ஏதாவது क्वेश्चन இருக்குதா? Anything else? ஏதாவது क्वेश्चन இருந்தா கேளுங்க, ஏதாவது கிளியர் இல்லைன்னா கேளுங்க, or else we can move on. What is the minimum score, ma'am? Up to 6. மினிமம் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல மினிமம் வந்து 1ல இருந்து இருக்குது. ஆனா ஒரு ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு நீங்க போறதுன்னு சொன்னா மினிமம் வந்து 6. ஹையர் ஸ்டடீஸ் சொன்னா மினிமம் வந்து 6. ஓகேவா? Okay, ma'am. And for the job opportunities? Job opportunities, it depends. Normally, very good question. என்னன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு வந்து நாங்க வந்து அகாடமிக்ஸ் சொல்லி எக்ஸாம் எடுக்கிறது. அதாவது வந்து கல்விக்குரிய படிப்புக்குரிய என்று சொல்லி அகாடமிக்ஸ், IELTS அகாடமிக்ஸ் சொல்லி ஒன்று இருக்குது, புரிம்பானது. இன்னொன்று இருக்குது IELTS for general purposes சொல்லி. ஸோ ஒர்க்குக்கு போற ஆக்கள் அல்லது வந்து மைக்ரேஷனுக்கு போற ஆக்கள் வந்து எடுக்கிறது வந்து ஜெனரல்ல வந்து நிறைய வித்தியாசம் இல்லை. அகாடமிக்ஸ் மாதிரி அந்த ரைட்டிங்ஸ் அது கொஞ்சம் அகாடமிக்ஸ்ல கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கும்.
ஜெனரல்ல வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டடான அவ்வளவுக்கு ஹார்ட் இல்லாம, மற்றது வந்து கேள்விகள் வந்து கூடுதலா பொதுவான விஷயங்கள் மாதிரி அப்படி இருக்கும். ஏன்னா வேலை செய்யற ஆட்களுக்கு கல்வி சம்பந்தமான இது தேவையில்லையே அந்த மாதிரி. மற்றபடி எவ்ரிதிங் இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் மோர் தேன் 5.5 or 6. 5.5 you can make it as a minimum score, right? Okay, is that clear? Did I answer your question? Yes, ma'am. Then if you get the academic Yes. on that time, if can use this score for the job vacancy. So Yes, you can only use that. No, that is not an issue, Fasla. For example, now if you are going abroad to study, for example, Fasla, இப்ப நீங்க ஸ்டடிஸ்க்கு போறீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அங்க வந்து வேலை செய்யத்தானே வேணும் Fasla. You get it? yes, oh yes, ma'am. படிக்க போயிட்டு படிச்சு வேலை செய்யலாம் தானே. சோ அந்த டைம்ல நீங்க அகாடமிக்ஸுக்குரியதை காட்டலாம். நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா சிலர் வந்து அந்த ஸ்கில்டு மைக்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி விசால தனியே போவாங்களே, அந்த மாதிரி ஆக்களுக்கு தான் ஜெனரல் தேவை. நீங்க படிக்கிறதுக்கு போறீங்கன்னு சொன்னா அகாடமிக்ஸோட எடுத்துன்னு போறது நல்ல. இட்ஸ் வெரி குட். ஓகே. If we want to get scholarship, then what is our score, ma'am? For scholarship, it's better to get 7 because ஏன் நான் 7 ன்னு சொல்றேன்னா நார்மலாவே நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து 6ஓட ஆக்களை எடுத்துருவாங்க, யூனிவர்சிட்டிக்கு எடுப்பாங்க. 7 இருந்தா என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் அபிலிட்டி கூடன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் தருவாங்க. சோ ஸ்காலர்ஷிப்ன்றது வந்து காம்படிஷன் தானே. சோ அந்த காம்படிஷன்ல நீங்க வின் பண்ணணும்னு சொன்னா எல்லாரும் எடுக்கிற 6 விட நீங்க 7 எடுக்கிறது பெட்டர் மாதிரி. Do you understand? Yes, ma'am. Thank you. Yes, you're welcome. Yeah, வேற யாராவது ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. இட்ஸ் வெரி குட். லைக் ஃபர்ஸ்ட்லா கேட்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு நிறைய கேள்வி இருக்கும், கேளுங்க. இட்ஸ் வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ். உங்களுக்கு கேள்விக்காகத்தான் நாங்க இந்த செஷனை செய்யறோம். உங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு விளங்குதோ அந்த அளவுக்கு. இட்ஸ் குட். எனி குவெஸ்சன்? வேற யாராவது? பயப்பட தேவையில்லை. I can answer in both the languages. No questions? If you are shy to ask question, உங்களுக்கு பயமா இருந்தா அல்லது வெக்கமா இருந்தா question கேட்கறதுக்கு நீங்க வந்து chatலயும் வந்து question ஷேர் பண்ணலாம். You don't need to worry about that. உங்களுக்கு mic on பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருந்தா, if you are in a place where maybe you can be traveling or I don't know, like if you feel excuse me, ma'am. Yes. Yeah, my question is how many items we have? No, it's not about atom actually. Like you can try one time and you can get a pass, but you have to do the practice before you go for the test. Do you get it? Because it's very expensive these days. I don't know who is speaking, but these days it's very expensive. Like it's around 63,000, right, to do an academic IELTS. So 63,000 is a lot of money. It's a lot of money. That means like it's very expensive. So you don't need to waste time in attempting it. You just have to practice well, go and done and dusted, something like that. Okay. There is Yes, nothing. got it. அதுல அட்டம் அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே இல்ல. நீங்க நார்மலாவே வந்து ஒரு மாதத்துல 4 எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும், IELTS எக்ஸாம்ஸ். சோ நீங்க எந்த ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்களோ எனக்கு தெரியாது, எந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல நீங்க எக்ஸாம் எடுக்கிறதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்களோ எனக்கு தெரியாது. பட் 4 எக்ஸாம் நார்மலா வைப்பாங்க. அந்த 4ல வந்து நீங்க வந்து ஒழுங்கா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போய் ஒரு எக்ஸாம் எடுத்தாலே நார்மலா பாஸ் பண்ணிடலாம்.
ஸோ உங்களுக்கு நார்மலா தெரியும் ஆன்லைன்ல இருக்குது, அது மாதிரி ஃபேஸ் ஆஃப் ஒன் சென்டர் இருக்குது. 2 எக்ஸாம்ஸ் நடக்கிறது ஸ்ரீலங்காவில. ஸோ ஆன்லைன் எக்ஸாம் வந்து எப்படின்னு சொன்னா, இப்ப நாங்க ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மாதிரி 4மே ஆன்லைன்லயே நடக்கும், லைக் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட். ஒன் சென்டர் என்று சொல்றது வந்து நீங்க சென்டர்ல போய் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். ஆனா மார்க்ஸ் வந்து கிரேட் வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாமுக்கு 3 நாள்ல வந்து உங்களுக்கு கிரேட் தருவாங்க, 3 நாளில. ஆனா ஒன் சென்டருக்கு போய் நீங்க பேப்பர் டெஸ்ட் மாதிரி செய்தீங்கன்னு சொன்னா 15 days ஆகும் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வரதுக்கு. அதுதான் வித்தியாசம், வேற எதுவுமே இதுல இல்ல. Everything you have to practice. Okay, does that make sense? Is that clear? Ma'am, what is different of PTE and IELTS? Oh, IELTS and PTE is also another exam for testing your language competency. But IELTS is more on the ability side. IELTS வந்து அந்த 4 ability நாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒழுங்கா நாங்கள் அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா எடுக்கக்கூடிய மாதிரி. PTE வந்து மோர் ஆஃப் கூடுதலான ரைட்டிங் இருக்கும், அந்த பிரிச்சு வாரத்தை விட எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து ஸ்கோர் வர மாதிரி, மார்க்ஸ் வர மாதிரி அப்படி இருக்கும். அதுதான் வித்தியாசம். மற்றபடி அதுக்கும் ஒரு லாங்குவேஜ் எக்ஸாம் தான். கூடுதலா ஆக்கள் எடுக்கிறது வந்து என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா, எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸும் எல்லா கண்ட்ரிஸும் வந்து பிடிஓ அல்லது இப்ப கொஞ்ச காலமா இருக்கு டுவோலிங்கோ இன்னொரு எக்ஸாம் இருக்குது, அதையும் வந்து எல்லா இடத்துலயும் அக்செப்ட் பண்றது இல்லை. அதுதான் பிரச்சனை. IELTS வந்து எந்த சின்னது பெருது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இது இல்லாம எல்லாருமே ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க. அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இது ஒன்று இருக்கு. சம்டைம்ஸ் IELTS மட்டும் ரெகக்னைஸ் பண்ற இன்ஸ்டிடியூட்ஸும் இருக்குது. அதுதான் வித்தியாசமா தான். விளங்குதா? Yes, ma'am. Right. And Okay. if you want to do exam through online or physical? ஃபர்ஸ்ட்ல இப்ப வந்து இங்க வந்து கிளாஸ் தான். இங்க வந்து நாங்க உங்களுக்கு ஃபுல்லா கிளாஸ் எடுத்து உங்களுக்கு மாக் டெஸ்ட் எல்லாம் வச்சு உங்களை வடிவா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு, நீங்க வந்து உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் எதான்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க எக்ஸாம் செய்யலாம். பிரிட்டிஷ் கவுன்சில்ல கூடுதலா அவங்க தான் ஃபுல்லா ப்ரொவைட் பண்றது. ஸோ தட்ஸ் ரியலி குட். என்னன்னு சொன்னா சிலருக்கு வந்து ஆன்லைன் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், ஆனா சிலருக்கு வந்து டெஸ்ட் நார்மலா சென்டர்ல செய்யறது கம்ஃபர்டபுள். ஏனென்றா அந்த எழுதுறது எல்லாமே சிலருக்கு வந்து டைப் பண்றதை விட எழுதுறது குயிக்காலு தேலுமன்ற மாதிரி அந்த ஒரு இது ஒன்று இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ நீங்க அதை செய்யலாம் ஃபர்ஸ்ட்ல. Okay, ma'am. Right. Okay. Good. Anybody else? That's really good. Like when you ask questions, others also will get an idea about this. மற்ற ஆக்களுக்கும் ஒரு ஐடியா ஒன்று வரும். Yeah. வேற யாராவது question ஏதாவது இருந்தா கேளுங்க. ஏதாவது. Because I have to move on to the next one. வேற ஒருவருக்கும் கேள்வி இல்லையா? எல்லாருக்குமே நல்லா விளங்கிட்டுதான். இதுக்கு வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு IELTS சொன்னாலே நிறைய டவுட் வந்திருக்கும்னு நான் நினைச்சேன். I expected a lot from you. That's all? Right. Okay. So ஏதாவது கேள்வி இருந்தா ஞாபகம் வச்சிருங்க. You can ask it later as well. Right. So before you start your race in this IELTS, you should know about these things. First one, English வந்து உலகத்துல நிறைய பேரால கதைக்கப்படுற ஒரு மொழி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப தமிழா இருக்கட்டும் அல்லது சிங்களமா இருக்கட்டும், ஸ்ரீலங்காவிலேயோ அல்லது வந்து சில நாடுகள்லயோ சில ஆக்களாலேயோ மட்டும் கதைக்கப்படுற ஒரு மொழியா தான் இருக்குது தமிழ் சிங்களம். But when it comes to English, it is actually spoken by many people around the world. So if you are a competent speaker,
in English or you can communicate well in English, you can have a wide range of benefits. So உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் எவ்வளவுக்கு தெரியுமோ அவ்வளவுக்கு உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் IELTS கூடுதலான கண்டென்ட் வந்து உள்ளடக்கம் வந்து உங்களோட நாளாந்த செயற்பாடுகளை பற்றி தான் கூடுதலா இருக்கும். IELTS வந்து இதுக்கு முதல் யாராவது எக்ஸாம் செய்தீங்களோ எனக்கு தெரியாது. ஆனா சிலர் வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருப்பீங்க. அப்ப நிறைய பேர் எனக்கு I have an institution telling that நிறைய பேர் வந்து IELTS சொன்னாலே ஒரு கடவுளே என்ன மாதிரி வரப்போகுதோ, என்ன கேள்வி வரப்போகுதோ, அப்படி நிறைய பேர் யோசிச்சு கொண்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். எனிபடி எல்ஸ் யாராவது அப்படித்தான் IELTS உள்ளடக்கம் என்ன கேள்வி வரும் என்ன மாதிரி என்று ஒன்றுமே தெரியாம ஒரே ஒரு பயந்த இதுல வந்திருக்கிறார்கள் யாராவது இருந்தா அந்த ஹேண்ட் தம்ஸ் அப் அல்லது வந்து ஏதாவது ஒரு ஐக்கன் ஒன்று போடுங்க பாப்போம். You don't need to talk. அந்த டெஸ்டுக்குரிய உள்ளடக்கம் ஐயோ எப்படி இருக்க போகுதோ, இது என்ன மாதிரி நிறைய இங்கிலீஷ் எல்லாம் தருவாங்களோ அல்லது வித்தியாசமான கண்டென்ட் தருவாங்களோன்னு யாராவது பிளான் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க? வெரி குட். நிறைய பேருக்கு அந்த குழப்பம் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு இமோஜி போடலாம், பிரச்சனை இல்லை. பட் ஹேண்ட் ரைசிங் இஸ் வெரி குட். ஓ 3 people. Only 3 people. Others have no idea. The others are all right. Okay. So I think like most of you have that. But நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட்லயே சொல்லி இருந்தேன், IELTS வந்து தனியா படிக்கிற ஆட்களுக்கு மட்டும் இல்ல, வேலை செய்யற ஆட்கள், மைக்ரேட் பண்ற ஆட்கள்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே தான் இருக்கு. சோ IELTS உள்ளடக்கம் வந்து எப்பவுமே வந்து உங்களோட நாளாந்த செயற்பாடுகளை பற்றி தான் இருக்கும். விளங்குதான் நான் சொல்றது? நாளாந்த செயற்பாடு. அதாவது வந்து ஸ்பீச் டெஸ்ட்ல கூட என்ன மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்லுங்க, அல்லது வந்து நார்மலா நீங்க செய்யற ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்லுங்க, அல்லது நீங்கள் உங்களோட நாட்டை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, நாட்டின் பொருளாதார இப்ப கரண்ட் இஷ்யூஸ் இருக்குதானே, இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கிற இஷ்யூஸ், அந்த மாதிரி ஏதாவது தான் கூடுதலா IELTS கண்டென்ட்ஸுக்கு வரும். அதே மாதிரி கேள்வி முறைகள் இருக்குத்தானே. இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, ஐயோ நிறைய பேர் வந்து அப்படித்தான் சொல்றோம், ஐயோ மிஸ் எனக்கு பாஸ் பேப்பர் வேணும், அப்படி இல்லைன்னு சொன்னோம், ஐயோ மிஸ் அந்த கேள்வியின் ஸ்ட்ரக்சரை மாத்தினா என்ன மிஸ் நான் செய்யறது, அப்படியெல்லாம் நிறைய பேர் நினைப்பீங்க. அப்படி நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னு சொன்னா அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று வச்சிருக்கிறாங்க. IELTS எக்ஸாமுக்குரிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உண்டு. அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுவாங்க அல்லது வந்து அதுல ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வருவாங்களே தவிர ஒரு நாளுமே ஃபுல்லா ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் பண்றது இல்ல. ஸோ யூ கேன் பி 100% ஷுவர் அபவுட் தட். ஸோ நீங்க ஒருக்கா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒருக்கா நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னா அதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போகையும் வரப்போகுது. ஸோ நீங்க வந்து பயப்பட தேவையில்லை, ஐயோ மிஸ் போன முறை 2 எஸ்ஏ தந்தவங்க இந்த முறை 4 எஸ்ஏ தாராங்க, அந்த மாதிரி நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. அவங்க எக்ஸாமுக்கு முதலே இந்த வருஷத்துக்குரிய சேஞ்சஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி புக்ஸ் எல்லாம் நார்மலாவே வெளியிடுவாங்க, Cambridge University, and we have the access to that. So நாங்கள் அந்த புக்ஸ் எடுத்து அவங்க ப்ராக்டிஸ் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லா எக்ஸாம் இந்த கிளாஸஸ்ல ப்ராக்டிஸ் தருவோம். ஸோ இந்த IELTS courses வந்து நாங்க we are very confident on ourselves and yourselves as well. So we follow the proper structure. அது மாதிரி எக்ஸாம் மாடல்ஸ் எல்லாமே வந்து Cambridge University press வெளியிட IELTS books பேஸ் பண்ணி தான் ஃபுல்லாவே இருக்கு. So you will get a very good kind of like practice on the tests
and the test content. So இந்த content இந்த எக்ஸாம்ல வந்து என்ன உள்ளடக்கம் இருக்கும், என்ன மாதிரியான கேள்விகள் வரும், அந்த மாதிரி நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. அது வந்து முழு இதுவுமே நாங்க உங்களுக்கு தருவோம். உங்களுக்கு நாங்க பிராக்டிஸ் எல்லாமே தருவோம். நாங்க உங்களுக்கு எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். லிஸ்னிங்ல இருந்து அந்த அந்த பிராக்டிஸ், அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி பார்க்கறது, எப்படி விளங்கி கொள்றது, எப்படி குயிக்கா நாங்கள் லிஸ்னிங்ல ஆன்சர் ஃபைன் பண்றது, டெக்னிக்ஸ், அது எல்லாமே நாங்க உங்களுக்கு பிராக்டிஸ். So you have to practice it. You have to cooperate with us. And other than that, you don't need to worry. Okay, right. And then, if you want to move to an English-speaking country to study, then you know that you have to take IELTS academic test. நீங்க higher studies-க்கு போறீங்கன்னு சொன்னா நீங்க கட்டாயமாவே academic test தான் எடுக்கணும். IELTS academic என்னன்னு சொன்னா அது கல்வி சார்ந்த ஆட்களுக்காக கொஞ்சம் கல்வி சார்ந்த டாபிக்ஸ், academic topics எல்லாம் வரும். ஆனா இதுவே வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ண போறீங்களோ அல்லது வந்து இமிகிரேட் பண்ண போறீங்களோ அல்லது மைக்ரேட் பண்ண போறீங்களோ அப்படின்னு சொன்னா you better take IELTS general training test. So these are the recommended tests from the British Council. So this is about IELTS. And then you also should know that it's very much essential that you know English to get job opportunities as well as the integration into the community, which means நீங்க வந்து ஒரு foreign countryக்கு போறீங்க, ஸ்ரீலங்கா, even in ஸ்ரீலங்கா உங்களுக்கு தெரியும் சில விஷயங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணி ஈஸியா செய்து கொள்ள இயலும். சோ அந்த சந்தர்ப்பத்துல வந்து நீங்க இன்னொரு ஆள்கிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்கறத விட உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருந்தா இட்ஸ் வெரி குட். நோ, so you can do well. And in IELTS, we have 4 skills. They are bound together. So நீங்க சொல்லலாது மிஸ் எனக்கு வந்து ஸ்பீச் வராது, ஆனா நான் ரைட்டிங் ரீடிங் எல்லாம் நல்லா செய்வேன், நான் வந்து நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க இயலுமா அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஆனா நீங்க நல்ல ஸ்கோர் எடுத்தாலும் நீங்க ஸ்பீச்ல வந்து நல்ல ஸ்கோர் எடுக்காம விட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களோட ஓவரால் ஸ்கோர்ன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குதானே, அதுல வந்து அது எஃபெக்ட் பண்ணும். So for example, உங்களுக்கு வந்து ரீடிங் ரைட்டிங்குக்கு வந்து 7 வந்திருக்குது, ஆனா உங்களுக்கு ஸ்பீச்சுக்கு வந்து 4 தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஓவரால் ஸ்கோர் வந்து 6 வராது அல்லது 7 வராது, அது வந்து 6, 5 அந்த மாதிரி குறைஞ்சிடும். சோ ஓவரால் ஸ்கோர் தானே நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே பாக்குறது, எக்ஸாமுக்கு நீங்களோ அல்லது ஹையர் ஸ்டடீஸுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கல பாக்குறது ஓவரால் ஸ்கோர் தான். அப்ப அதுல குறைவு இருந்துன்னு சொன்னா it will affect a lot. Right. Okay. So in that case, I would recommend you to do your best and use your language wisely and practice and get more than 6 in each skill so that you can get very good job opportunities and you will have a prosperous life, or maybe the future would be really, really good. Right. So up to now, we kind of gave you introduction and information about the IELTS. IELTS test பத்தி உங்களுக்கு full information நான் இதுவரைக்கும் கொடுத்திருந்தேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணுமே இருந்தா கேளுங்க. IELTS exam பத்தி ஏதாவது கேட்கணுமா இருந்தா கேளுங்க. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா எங்கட IELTS கோர்ஸ் பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒன்று தரத்துக்கு குயிக்கா மூவ் பண்ணணும். ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். IELTS exam சம்பந்தமா. I hope this was clear to you, but if you have any question, you can ask. Anybody else? யாராவது கேள்வி ஏதாவது வச்சிருந்தா கேளுங்க. இதுவரைக்கும் நான் சொன்னது ஏதாவது விளங்காம இருந்தா கேளுங்க. No question? No, nothing? No, ma'am. No, right. So all of you, like, I don't know, like when you don't have any question, I don't know, like, என்ன நடக்குதுன்னு விளங்காத யாராவது இருக்கிறீங்களா என்ன மாதிரி? You get proper understanding of it. Yes, madam.
நான் இப்பதான் ஜாயின் ஆனேன். Oh my god. We finished these ones. நீங்க எதுக்கும் இந்த வீடியோ ஒருக்கா திருப்பி ஃபாலோ பண்ணுங்க. என்னடா வீடியோ ஒருக்கா திருப்பி பாருங்க. ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா இன்னொரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி நாங்க பார்த்து நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம், நாங்கள் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோம், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. உங்களுக்கு இதுக்கு முதல் ஐஎல்டிஎஸ் பத்தி தெரியுமா? கொஞ்சம் தெரியும், ஆஹா, அவ்வளோ தெரியாது. ரைட், ஓகே. நீங்க என்னத்துக்கு ஐஎல்டிஎஸ் செய்யறதுக்கு போறீங்க? படிக்கிறதுக்கு போறதுக்கா அல்லது ஒர்க் அல்லது மைக்ரேஷன் மாதிரி என்ன மாதிரி? நான் வந்து இப்ப யூனிவர்சிட்டி போய்க்கிறேன், முடிச்சிட்டு ஃபாரின் போற பிளான் தான். ஓகே, சோ தட் மீன்ஸ் ஹையர் ஸ்டடீஸுக்காக போறீங்களா? அப்படியா? ஒர்க்குக்கு போறீங்க, ரைட். ஓகே, ஸோ ஒர்க்குக்கு போறதுன்னு சொன்னா நீங்க வந்து ஜெனரல் ஐஎல்டிஎஸ் என்று சொல்லி இருக்குது, ஜெனரல் ட்ரைனிங் டெஸ்ட். அப்படி இல்ல படிக்கிறதுக்கு போறீங்கன்னு சொன்னா, சோ நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கோன்னு, நீங்க யூனிவர்சிட்டி படிக்கிறதால நான் சொல்றேன், நீங்க படிக்கிறதுக்கு போறதுக்கும் எடுக்கிற ஐஎல்டிஎஸ் வந்து நீங்க ஒர்க் பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். சோ அது வந்து 2 birds in 1 shot. சோ 2 கல்லில ஒரு மாங்காய் என்ற மாதிரி. ஒர்க்குக்கு தனியா போறீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அகாடமிக்கு உங்களுடைய டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. நீங்க வந்து ஷுவராவே ஜெனரல் ட்ரைனிங் டெஸ்ட் எடுக்கலாம், உங்களை பொறுத்தது. யூ கேன் செலக்ட். எஸ் சுமையா, do you have any question? Right. Others, I hope that this is clear to you, since this is an information kind of like thing. I hope that you have understood this. Shall we move on? நாங்க அடுத்த எங்களுடைய கோர்சஸ் பத்தி பாப்போமா? Shall we move on if you don't have any question? Okay, ma'am. Right, okay. So the information on the IELTS course that we are going to provide you with. We actually, the institute, as an online learners institute, we hope to provide you the chance or the opportunity to improve your language ability, or to enhance your language usage, that you already know the language, but you need to enhance it. You need to improve it. You need to use it in proper manner. And we help you to walk through the IELTS test. So what is different, or what makes us different from others? First one, we hope to do small group study groups, which means we will provide you comfortable space with a limited number of students. So உங்களோட group classல வந்து உங்களோட groupல வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறதுக்கான chances இல்ல, because we want to give attention to each one of you. So உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நாங்க attention கொடுக்கறதால, because we know that நிறைய இடத்துல வந்து நிறைய பேர் எடுப்பாங்க ஐஎல்டிஎஸ்க்குன்னு சொல்லி, 30-40 பேர் இருப்பாங்க, பட் எல்லாரையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ண இயலாது. We will not do that. So what we will do is, like, we will take a small group of students and we will provide you everything, like, and we will give attention to each one of you. So that means we and also we are planning to assess your language competency before we start the course, so that we will group you in a way that you belong to the correct group. So உங்களுக்கு வந்து நீங்க பயப்பட தேவையில்லை, ஐயோ மிஸ் எனக்கு இங்கிலீஷ் அவ்வளவுக்கு தெரியாது, நான் வந்து பேசிக் லெவல்ல தான் இருக்கிறேன், என்னை நீங்க எல்லாரோடையும் சேர்த்தீங்கன்னா அப்படி நீங்க எனக்கு சொல்லி தருவீங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்கும். பட் you don't need to worry about that. அதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை. என்னன்னு சொன்னா, நாங்க வந்து உங்களுக்கு இதுக்கு பிறகு இந்த introductory செஷனுக்கு பிறகு ஒரு சின்ன பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸாம் ஒன்று வைப்போம். ஸோ அந்த எக்ஸாம்ல இருக்கிற உங்களோட ஆன்சரை பொறுத்து, உங்களோட A level O level ரிசல்ட்ஸை பார்த்து
உங்கள மாதிரியே அபிலிட்டி இருக்கிற ஆக்களை சேர்த்து தான் நாங்க குரூப் எடுப்போம். So that means உங்களோட லெவலுக்கு ஏத்த மாதிரி நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கிளாஸஸ். So you don't need to worry if you are very good learner or if you are like advanced competence. If you have advanced competence in English, you don't need to worry about that as well, because we will provide you with proper assistance. உங்களுக்கு சரியான அசிஸ்டன்ட் வந்து உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களோட இங்கிலீஷ் லெவலுக்கு ஏத்த மாதிரி நாங்க கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். So in that case, we will give you knowledge about all 4 skills separately. உங்களுக்கு தனியா ஒவ்வொரு ஸ்கில்ஸை நாங்க படிப்பிப்போம். ஆனா all the skills will be given similar importance. So எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரே அளவான இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் கொடுப்போம். So நீங்க பயப்பட தேவையில்லை, எங்களுக்கு வந்து ஸ்பீச் வந்து எனக்கு சரி வராது, அல்லது எனக்கு வந்து ரைட்டிங் சரி வராது, அப்ப கூடுதல் அதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணா நல்ல, அல்லது வந்து மற்றதுகளை நான் என்ன செய்யறது, அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்கும். சோ நீங்க அதை பற்றி கவலைப்படவே தேவையில்லை. நாங்க வந்து உங்களோட லாங்குவேஜ் உங்களோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் போடுவோம். So you don't need to worry about that. And the special thing you all need is we will use your first language in language education. So நீங்க ஸ்டார்ட்ல இருந்து நீங்க உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் எனக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் விளங்குது இல்ல மிஸ், எனக்கு என்ன செய்யறது, ஃபுல்லா இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு, that's okay, no issues, because we are going to use your first language. உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் மேபி தமிழ் or English, whatever, I don't know, but உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி உங்களோட தமிழை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி நாங்க டெக்னிக்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி தருவோம். And then we have 4 classes per month with speech training sessions, and each when we have this midterm, we have a practice test. And another prominent feature is that we are doing the whole classes, the whole courses will be online, which means that saves you a lot of time, so that you can focus more on training yourself. So online என்றபடியா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான டைம் இருக்கும், நிறைய பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலுமா இருக்கும். So அது மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரைனிங் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். So that's what we focus on, right? So accordingly, our timeline of the course will be, first we will have a placement test. உங்களோட அபிலிட்டியை அசஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் இருக்கும். So we focus on doing 4 months a course, which means in the first month we will take you through these Ielts skill-based classes, and then in the second month we will be so it's like a step by step, a gradual increase of language ability. So first monthல வந்து நாங்க பேசிக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். IELTS டெஸ்ட் எப்படி அந்த ஸ்கில்ஸ் பேஸ்ட் அந்த டெஸ்ட்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்குது, அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் எல்லாம் எடுப்போம். அதுக்கு பிறகு வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ற மாதிரியான பிராக்டிசஸ் இருக்கும். தேர்ட் மந்த்ல வந்து focus more on your language skills and grammar. ஏன்னு சொன்னா எவ்வளவுதான் லாங்குவேஜ் இருந்தாலும் ப்ராப்பரா அந்த கிராமரை யூஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படும். So basic grammarல இருந்து complicated grammar மட்டும் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி தருவோம். And fourth month வந்து ஒரு இன்டென்சிவ், ஒரு என்னன்னு சொல்றது, ஒரு ஆழமான ஒரு பிராக்டிஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அதோட வந்து நீங்க எக்ஸாமுக்கு போறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபோக்கஸ் பண்ற மாதிரியான நிறைய டிப்ஸ்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு நாங்க உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணி விடுவோம். So this is the timeline of the course that we have planned for you, right? So that's all about our course, and your inquiries are welcomed. Actually, like I am a person who wants to answer your question. உங்களுடைய கேள்விக்கு ஆன்சர் சொல்றதுக்கு I am always there, so you can ask any kind of questions, and உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம், அல்லது நாங்க டிஸ்கஷனுக்கு போவோம். So before we go into this one, like, can you tell me, what do you think that the most difficult skill to improve பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கிற ஸ்கில்னு நீங்க எதை நினைக்கிறீங்க? ரைட்டிங்கா, ரீடிங்கா, லிஸ்னிங்கா, ஸ்பீச்? யாராவது ஆன்சர் சொல்லுங்க.
எது நீங்க உங்களுக்கு கஷ்டமான ஸ்கில்ன்னு நினைக்கிறீங்க? இதுதான் சரியான கஷ்டம் அப்படின்னு 4லையுமே. எது கஷ்டமா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க? டீச். டீச்சா? ஓ, ஏன் ஏன் ஸ்பீச் நினைக்கிறீங்க? ப்ரொனன்சியேஷன் அப்படி எதுமா அல்லது உடனே ஆன்சர் பண்ண எல்லாமே இருக்குமாண்டா? என்ன காரணம்? ஓ, நிறைய பேர் ஸ்பீச் சொல்லி இருக்கிறீங்க. விலங்கிலேனா விலங்கில உடனே ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஃப்ளோவில ஆன்சர் பண்ணலாது அப்படியா? இப்ப கேள்வி கேட்டு இன்னொரு கேள்வி கேட்கல குயிக்கா அந்த 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 டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வர்றது இல்ல அப்படியா? That's a very difficult task. I understand. நிறைய பேருக்கு அந்த ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது. என்னன்னு சொன்னா அந்த கதை எனக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியும். நீங்க எல்லாருக்குமே அந்த பிரச்சனை இருக்கு. ரைட், ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். சோ எனக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியும். ஆனா அந்த கேள்வி ஒரு ஆள் கேட்கக்குள்ள அந்த அந்த ஃப்ளோ வருகுது இல்ல இங்கிலீஷுக்கு. ரைட், ஓகே. கதி ஸ்பீச் அண்ட் லிஸ்னிங். வை கதி? ஏன் லிஸ்னிங் சொல்றீங்க? என்ன காரணம்? லிஸ்னிங்குக்கு ஏன் அப்படி சொல்றீங்க? என்ன ரீசன்? தட்ஸ் a very nice thing actually. Yes, சொல்லுங்க. நிறைய பேர் ஸ்பீச் சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஓகே, ஓகே, ஐ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ரைட்டிங் சொல்லி இருக்கிறீங்க. ரைட், ஓகே. சோ நிறைய பேர் ஸ்பீச் தான் சொல்லி இருக்கிறீங்களே. கதி, can you answer this question? Why listening with native speakers ன்னு போட்டிருக்கீங்க. வெரி குட். ஏன் என்ன மாதிரி என்ன காரணம்னு சொல்லுங்க. Can you type and send me the answer? I don't know who is that, but that's a very nice thing. Yeah. No idea. Right. Others? நிறைய பேர் ஸ்பீச் சொல்லி இருக்கிறீங்க. மற்ற ஆட்கள் என்ன மாதிரி கஷ்டம் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா? அல்லது எல்லாமே கஷ்டம் தானே நினைக்கிறீங்களா? என்ன மாதிரி? எது ரொம்பவே கஷ்டம்னு நினைக்கிறீங்க? ஸ்பீச். Right. Okay. So speech ன்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க. Right. Okay. Again speech. Right. Speech ன்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க. அப்ப உங்களோட ஸ்பீச்சை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நீங்க யாராவது ஏதாவது செய்யறீங்களா? ஏதாவது ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்றீங்களா? அல்லது என்ன மாதிரி நீங்க உங்களோட ஸ்பீச்சை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஏதாவது செய்யறீங்களா? அல்லது இப்படியே இருக்கிறீங்களா? என்ன மாதிரி? Like what do you do? Anything? Do you do anything or like no நான் ஒன்றுமே செய்யறது இல்ல, இப்படியே தான் இருக்கிறேன், நான் ஸ்பீச் கஷ்டமா இருக்கு அந்த மாதிரியா? என்ன மாதிரி? Nothing? I'll Yes. try, ma'am. You try your best. Yes. It's very good that you are speaking in the class, Pasla. Like I really like it. Like yeah, you have to have the confidence first. No? Like Yes. speech அப்படின்னு சொல்லி போட்டு வாயை மூடிக்கொண்டு இருந்தா ஒன்றுமே நடக்காது. You have to have the confidence. You don't need to worry about it. You have to practice. You have to give it a try. நீங்க ட்ரை பண்ணாம அது வராது கடைசி வந்து. So you have to do it somehow. Right. So how do you plan to improve your English? So many people, நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்துருக்கிறேன். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு சொல்றது, எனக்கு வந்து ரைட்டிங் வருகுது இல்லை, எனக்கு வந்து எல்லாம் ஓகே, ஆனா அந்த கிராமர் மட்டும் எனக்கு வருகுது இல்லை. ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரியலி. இப்ப வந்து நாங்க தமிழ் படிக்கும் போது மொழிய புரிம்பாவும் கிராமரை புரிம்பாவும் படிச்சிருக்கிறோமா? நீங்க யாராவது அப்படி படிச்சிருக்கிறீங்களா? தமிழ் படிக்கக்குள்ள லாங்குவேஜ் வேர்ட்ஸ்களை புரிம்பாவும் கிராமரை தனியாவும் படிச்சிருக்கிறீங்களா யாராவது? Anybody else?
தமிழ் படிச்ச ஆக்கள் நிறைய பேருக்கு தமிழ் சிங்களம் எல்லாம் தெரியும், சொல்லுங்க. நோ, நாட் அட் ஆல். வெரி குட். நோ. அப்ப இங்கிலீஷுக்கு மட்டும் நீங்க ஏன் அப்படி வேர்ட்ஸ புரிம்பாவும் கிராமரை புரிம்பாவும் எடுக்கிறதுக்கு பாக்குற நீங்க? அந்த மாதிரி இருக்கேக்குள்ளதான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீச்ல ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனையோடு வருகுது. என்னன்னு சொன்னா, எனக்கு வேர்ட்ஸ் தெரியுது, எப்படி நான் அதை சென்டென்ஸ்ல போட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் ஒன்று டெவலப் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனையோடு வருகுதாங்க. So you give unnecessary kind of attention to things that you don't need to do. Like தேவையில்லாத ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஓவரா உங்களை நீங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்ற மாதிரி. You don't need to worry about that. கிராமர், லாங்குவேஜ் ரெண்டுமே ஒன்னா சேர்ந்தது தான். அதை நீங்க புரிம்பாத எடுத்து பார்க்கணும் அவசியமே இல்லை. Only thing is you should have the flow. So you try to answer this question like maybe some people have already studied IELTS. இதுக்கு முதல் யாராவது IELTS எக்ஸாம் எடுத்திருக்கிறீங்களா? யாராவது IELTS எக்ஸாம் எடுத்திருக்கிறீங்களா? Anybody else? யாராவது எடுத்திருந்தா it's really good if you can tell me. யாராவது ட்ரை பண்ணி இருக்கிறீங்களா IELTS? No? No. இதுதான் first time. Right. Okay. Very good. So it's good. நீங்க வந்து இன்னும் பழுதாகாம நல்ல ஒரு fresh மைண்டோட இருக்கிறீங்க. So it's really good. So you better have an idea of this. Don't be ruined by others. நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் சொல்லுவாங்க. நான் பார்த்திருக்கிறேன். IELTS கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க, அல்லது வந்து ஐயோ ஸ்பீச் சரியான கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்டிங் கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க, அல்லது வந்து டைமுக்கு செய்யலாது, நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் சொல்லுவாங்க. But you have to know this. If you can improve, if you can stay there with your proper kind of effort, உங்களோட effort அதுல சரியா இருக்கும்னு சொன்னா, உங்களை நீங்க பிலீவ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னா, நான் சொல்லித்தர டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க சரியா யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னா, ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. யூ கேன் டூ வெரி வெல் இன் யோர் டெஸ்ட். ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல, நாங்க வடிவா செய்திடலாம். So if you are ready to cooperate with us, let us wind this up with a small activity. So I have given you a small kind of flow chart thingy. So இத ஒருக்கா சும்மா ஒருக்கா ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களால முடிஞ்சா இது என்ன மாதிரி என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சின்ன ஒரு ட்ரை ஒன்று பாருங்க. உங்களுக்கு ஏழுமா இருக்குதான் தெரியாது. But you can just try it. உங்களுக்கு விரும்பினா நீங்க சும்மா ஒருக்கா பாருங்க. இந்த இப்படியான ஒரு சின்ன இப்படியான எக்ஸாம், இப்படியானதுதான் எக்ஸாமுக்கு வாருது IELTSக்கு. இப்படி ஏதாவது ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பார் சார்ட்டோ அப்படியான ஏதாவது வந்து அது விவரிக்கிற மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ற மாதிரி எழுத சொல்லி வரும். So it's not a big deal. It's not rocket science. You can do it with proper training. So right. So if you have any questions, you can put forward your questions. Anything else? That's all about our course and all, and we are in limited time, so we have to provide you all the information about our course as well as IELTS, and I hope that is clear to you all. நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு விளங்கிட்டு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Do you have further questions? ஏதாவது questions இருக்குதா? இதை விட வேற ஏதாவது questions இருக்குதா? கேட்கணும்னா கேளுங்க, பிரச்சனை இல்லை. I'm not worried about anything. Right. That can be done. Like we don't say anything about this. Is just the introductory session. So once you register for the course, you will get all the information about the course and the details about the course. So this is just the introductory session. இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கிறது மாதிரி தான் நாங்க இது செய்திருக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு டைம் இருக்குது. You have time to register. So once you get registered for the course, you will be given all the information. Yeah. Any other question? வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்குதா? People? No. So நான் சொன்னது எல்லாருக்குமே இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்துச்சா? என்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா ஒன்று வந்துச்சா? IELTS பத்தி அந்த கோர்சஸ் எப்படி படிக்கிறதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று வந்துச்சா?
Yeah, right. Okay. So I'm really Yes, happy. madam. It is useful to us. Right. Okay. So good luck with your future endeavors with IELTS. And we look forward to teaching you. I'm really happy that you're all here. So உங்களுக்கு teach பண்றதுல எனக்கு ரொம்பவே happy தான் if you come for the course. Okay. So I hope to see you in the course. Thank you. Thank you for attending the session. Right. Okay.